Привет! Сегодня у нас с вами небольшой такой домашний влог. Коротенькое такое видео. Будут домашние дела, какие-то такие, бытовуха. Сейчас ходила в магазин и вообще офигела просто от цен. Я взяла молоко и масло, и мне вышло 350 рублей. Я вообще сейчас в шоке, потому что, как-то я обычно заказываю доставкой, или мы ездим сразу, покупаем много всего, и как-то цена такая получается ощутимая, но и продуктов много. А тут, получается, я взяла всего 2 товара, и, извините, 350 рублей. Давно я, походу, в магазин не ходила, только за маслом, за хлебом, за чем-то таким. Короче, очень печально на самом деле. Вам приятного просмотра. Я тут вещаю со своей гардеробной. Тут немножко убиралась. Поэтому более-менее такой себе фон организовала. Поэтому наслаждайтесь, приятного просмотра. A body like a model. You got a body that you always find. Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself.